Namaskara. Karnataka Fine Arts Council is pleased to welcome all of you for this very, very interesting morning, where prizes will be distributed to the winners of the week-long competition that we had, where we had 14 concerts. And to commence the proceedings, I would request Sree Abhishek Raghuram to kindly come onto the stage. Sree H.K. Venkatram to kindly come onto the stage. Sree Arjun Kumar to kindly come onto the stage. We thought the best persons to award the highly skilled awardees would be the highly skilled artists themselves. Srimati Vani Satish onto the stage. Srimati Geeta Ravishankar onto the stage. Srimati G.V. Neela also onto the stage. Also request Chairman of KFAC, Shri Dr. M.R.V. Prasad to come onto the stage. Shri Anantaram of BTM Cultural Academy, kindly come onto the stage, please, sir. Dr. Raghavendra of Ananya, kindly come onto the stage. Dr. Raghavendra. We welcome the dignitaries on the stage. We commence the proceedings with an invocation by Kumari Anaga Yoganand, a student of Sree Lalitha Kala Mandira. Ninnane paduve, ninnane pogaluve, ninnane bedi besarisuve rangayya, ninna kalanu pidive, ninna kalanu pidive, ninnante ಸಾಕಬಲ್ಲವರು ಇನ್ನೂಟೆ ನಿನ್ನಂತೆ ಸಾಕಬಲ್ಲವರು ಇನ್ನುಂಟೆ ಘನ್ನ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಘನ್ನ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ದೇವರ ದೇವ ದೇವರ ದೇವ ಏನು ಆನಂದವಾಗಿದೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ನಾಮ ಏನು ಆನಂದವಾಗಿದೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ನಾಮ ಏನು ಆನಂದವಾಗಿದೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ನಾಮ ಗಾನಲೋಲನ ಚರಣವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಆನಂದವಾಗಿದೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ನಾಮ ಗಾನಲೋಲನ ಚರಣವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಆನಂದವಾಗಿದೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ನಾಮ ಬಾಲ ಹೃದ್ಧರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಬಾಲರಿದ್ಧರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಮೇಳವಾದ್ಯ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಬಾಲರಿದ್ಧರೆಲ್ಲ
ಕೂಡಿ ಮೇಳವಾದ್ಯ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ತಾಳ ತಂಬೂರಿಯ ಪಿಡಿದು ತಾಳ ತಂಬೂರಿಯ ಪಿಡಿದು ತಾಳ ತಂಬೂರಿಯ ಪಿಡಿದು ಲೀಲೆಯಿಂದ ಭಜಿಸುವರಿಗೆ ತಾಳ ತಂಬೂರಿಯ ಪಿಡಿದು ಲೀಲೆಯಿಂದ ಭಜಿಸುವರಿಗೆ ಆನಂದವಾಗಿದೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ನಾಮ ಎಲ್ಲ ದಾಸರಿಗೆ ದಾಸ ಎಲ್ಲ ದಾಸರಿಗೆ ದಾಸ ವರದ ಪುರದರ ವಿಠಲ ಎಲ್ಲ ದಾಸರಿಗೆ ದಾಸ ವರದ ಪುರದರ ವಿಠಲ ವರದ ಪುರದೊಳ್ಪೊಗಡದಲ್ಲಿ ವರದ ಪುರದೊಳ್ಪೊಗಡದಲ್ಲಿ ಹರಿಯನ್ನೇ ಭಜಿಸುವರಿಗೆ ವರದ ಪುರದೊಳ್ಪೊಗಡದಲ್ಲಿ ಹರಿಯನ್ನೇ ಭಜಿಸುವರಿಗೆ ಆನಂದವಾಗಿದೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ನಾಮ ಗಾನಲೋಲನ ಚರಣವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆನಂದವಾಗಿದೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ನಾಮ ಶ್ರೀಹರಿಯ ನಾಮ ಶ್ರೀಹರಿಯ ನಾಮ Thank you. Such a beautiful beginning, and I request Ananya to come to the front, please. Thank you very much. I request Chairman of Karnataka Fine Arts Council, Dr. M.R.V. Prasad, to kindly welcome all of you. ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಲಾರಸಿಕರಿಗೆ, ಕಲಾವಿದರಿಗೆ, ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾನ್ಮಣಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಿಂದ ಕಳೆದ 8 ದಿನಗಳ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸುಮಾರು 14 ಜನ ಯುವ ಕಲಾವಿದರು 4 ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಸೇರಿದಂಥವರು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನೀಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾಗೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ಜನ ಕೇಳುಗರು ಬಂದು ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹೋಗುವಾಗ ಇವತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ರೀತಿ 8 ದಿನಗಳು ಕೂಡ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಜವಾಗಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಸಂಗೀತದ ನಾಡಿನ ದಿನಗಳು ನಿಜವಾಗೂ ಉಜ್ವಲವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಯುವ ಕಲಾವಿದರು, ನಾವು ಕರೆದಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್. ಈ ಥರ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೋ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಮುಂತರಲಿಕ್ಕೆ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ 10 ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಗೀತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿದಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಯುವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸದಾದಂಥ ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು, ಜನಗಳಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇದರ ಮಧ್ಯ ಅವರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆಸೆ ಇಡಬೇಕಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಹಾಗೆ
ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಒಬ್ರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ವಿ. ನಿಜಕ್ಕೂ 8 ದಿವಸಗಳು ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಸಂಜೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ನಮಗಿವತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯುವ ಸಂಗೀತಗಾರರಲ್ಲೇ ಭಾಳ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಐಕಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಯುವ ಕಲಾವಿದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ನ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕ್ ರಘುರಾಮ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಯುವ ಕಲಾವಿದರ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಲಿಟಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕ್ ರಘುರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಯುವ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾವು ವೆಂಕಟರಾಮು, ಅರ್ಜುನ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಹಬ್ ಆಫ್ ಯೂತ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಯೂತ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಮೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂನ್, ಸೊ ದಟ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಅಸ್. ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಯುವ ಕಲಾವಿದರದು ಅಂತ ಕಾಯೋ ಥರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ವಾನ್ ಎಚ್ ಕೆ ವೆಂಕಟರಾಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಮೃದಂಗ ವಾದನದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸಸ್ಸು ಮೈನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ 50,000 ಮತ್ತು ಸೈಟೇಷನ್ನು ಗೌರವ, ಪಕ್ಕವಾದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಯಲಿನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮೃದಂಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 25,000 ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು, ವಾಣಿ ಸತೀಶ್ ಅವರು, ಹಾಗೆ ನೀಲಾ ಅವರು, ಮೇಡಮ್ ನೀಲಾ ಅವರು, ಲಲಿತ ಕಲಾಮಂದಿರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಇವರು 3 ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು 10 ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ 10 ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಗೀತಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆದಂಥ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿದ್ವಿ. ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ BTM ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅನಂತರಾಮಯ್ಯನವರು, ಹಾಗೂ ಅನನ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು. ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ಒಂದು ವಿಶೇಷ, ಈ 8 ದಿವಸಗಳ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ವಜ್ಜನರು, ಸಂಗೀತಗಾರರು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ನಡುವೆ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಜನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಬೇರೊಬ್ಬ ಸಂಗೀತಗಾರನ್ನ, ಅದರಲ್ಲೂ ಯುವ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಬೆಂತಟ್ಟಿ ಬರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ. ಅಂಥವ್ರ ಪೈಕಿ ನಾನು ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ವಿದುಷಿ ನೀಲಾ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು. 8 ದಿವಸ ಕೂಡ ಅವರು ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ, ಇವತ್ತು ಅವರು ಜನ್ಮದಿನ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಶುಭವನ್ನು ಕೂಡ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿಯವರು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಅವರು ಇನ್ನು 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಸ್ವತಃ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗೀತಗಾರರು. ಗಾಯನ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಸಂಗೀತ ಕಲಾರತ್ನ ಮೈಸೂರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು 4 ಜನ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ನಾವು ವಹಿಸಿದ್ವಿ. ನಮಗನ್ನಿಸ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಪಾಪ ಇವರಿಗೆ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಟು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಗಿ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ 14 ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತು. ನಾವು ದಿವಸ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ, ತುಂಬ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ 4 ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ಸು. ಶ್ರೀ ಎ ವಿ ಆನಂದ್ ಅವರು, ವಿದ್ವಾನ್ ಎ ವಿ ಆನಂದ್ ಅವರು, ಮಲ್ಲಾಡಿ ಸೂರಿಬಾಬು ಅವರು, ಎನ್ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಗಳು, ಹಾಗೆ ವಿದುಷಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಶೀಲಾ ಅವರು. ಇವರು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅನೇಕ ಜನ ಯುವ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಒಬ್ರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳು, ಆರಿಸೋದೇ ಕಷ್ಟವಾದಂಥ, ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲಾವಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಸಹ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕಲಾ ರಸಿಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ಈ 10 ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಸೆರೆಮನಿ ಆದ ನಂತರ ಅಭಿಷೇಕ್ ರಘುರಾಮ್ ಅವರ ಕಾನ್ಸರ್ಟು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. I now request Shri Ramesh Swami to come on to the stage who will take you through the announcement and giving of the awards. Ramesh Swami, please. Good morning, ladies and gentlemen, artists on the dais, sponsors, co-trustees, and other musicians. When we talked about this function as a group, one thing which came out very prominently was the cause of the whole program. Something which was very important was to establish credibility so that the artists who come here and perform during this series are really some of the very best. Going forward, with the kind of success what we have seen this time, we can assure you of one thing, that this stage of Kalavanta is going to become a very, very important stage for the youngsters. The selection process to come on dais itself is going to become much more intense and process driven. The idea is, when a cricket team of India bats or plays, all the 11 are great players selected for the country. On a particular day, you could have a man of the match. So we would really want to establish one thing, that all those who have participated in this series are part of that wonderful galaxy of youngsters. The man of the match can differ. It's on that day, so many aspects come into it. So please, we do not want to take away even a small mark out of all of you who are here today. So we will straight away go for the, it will be in the order of the concerts, how it was. I request the artists to come. As per the information I have, I might miss a few. In case on a later, if you have come, please let us know after that. We have Bharadwaj. We have Apurva Krishna. May I request the chief guests, all of you, one by one, you could hand over the certificate. Apurva Krishna, Sri Bharadwaj, Nandini, N.J. Nandini, Vivek Sadashivam, Arvind Ganeshan,
B.S. Prashant. It's in the order only. Hemant and Heramba. After that, Sunil Subramaniam. Let them go over. Arvind. Sunil Subramaniam. Sunil Subramaniam. Ashwath Narayan. Vittal Rangan. Soumya Sridhar. Sangeeta. Mysore Sangeeta. Priyanka Prakash. L. Subramaniam. Karthik Narayan. Okay, fine. Akshay Anand. Akshay Ram. Sorry, Akshay Ram. Sorry. Vinay Sharma. Anybody else? What? As Sri Prasad put it, the whole series was so good. It was a very, very challenging task for the judges. I must share with you something before that. You know, when we were talking of the judges, we were all so apprehensive. What will happen? 4 judges have to come. Will they come on time? How will we do the logistics? What happens if somebody comes late? With a lot of apprehension. But I must tell you, you know, a great kind of service what the 4 judges have done during this last 8 days. The kind of dedication, the kind of transparency with which they have done the whole judging aspect of it. We salute you for that. Thanks a lot. I request on behalf of the organization, Ms. M. Sheila to come forward and say a few words, talk about how the whole thing went. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೂ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸ ವಿದುಷಿಯರಿಗೆ ಕಲಾರಾಧಕರಿಗೆ ಕಲಾ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಕಲಾವಂತ 2014 ಇದು ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಉತ್ಸವ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಪ್ಪಾಳೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ವಾರದಿಂದನೂ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಂತೂ ಹೀಗೆ, ಬೇರೆಯವರ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕೂತಂಗಿತ್ತು. ಕತ್ತಿ ಅಲಗ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಮತ್ತೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರದ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರು ರಮೇಶ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರು. ಕಲಾವಂತ 2014 ಯುವ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ ಬಹಳ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಒಂದು ವಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಂತೆ 14 ಕಚೇರಿಗಳು ನಡೆದಿದೆ. 41 ಜನ ಕಲಾವಿದರು, ಯುವ ಕಲಾವಿದರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ
ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಕರತಾಡನದೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ 10 ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ 10 ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಭೆಗಳು ಸೇರಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ 10 ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಭೆಗಳು ಸೇರಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದನ್ನು ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ವಿಷಯ, ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಸವ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿ ನಿಂತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಲಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ವಾರ ಹೇಗೆ ಕಳೀತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬರೋದಂತೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋಗಿದೆ ಗಾಯನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ, ಗಾಯನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ವಿಶೇಷವಾದ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಕಲಾವಿದರು ಏನು ನಡೆದರು ಅಂದರೆ 1.5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಯೋಜಿತ ಆಗಿದ್ದು, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ. ಮನೋಧರ್ಮ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪಕ್ಕವಾದ್ಯ ಅಥವಾ ರ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು. ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಮಾಚಾರ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿಗಳು. ಯಾರೂ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಒಬ್ರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನುಮತಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಆಗೋದಾಗಿದ್ದರೆ 14 ಜನಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಮೊದಲನೇ ದಿವಸನೇ ಇದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗಿತ್ತು, ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಿ, ತೀರ್ಪು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ. NSK ಸರ್ ಅವರು, ಆನಂದ್ ಸರ್ ಅವರು, ಶ್ರೀ ಸೂರಿಬಾಬು ಅವರು, ನಾವೆಲ್ಲ 1-2 ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಹೀಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಇದರ ತೀರ್ಪು ಕೊಡೋದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಇದರ ತೀರ್ಪು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಂದು ತುಲನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ತಮಗೊಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ರೀತಿ, ಗಾಯಕರ ವಾದಕರಿಗೆ ಅವರ ಶಾರೀರ ಸಂಪತ್ತು,
ಅವರು ಶಾರೀರ ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಅದರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಗೆ, ಬೋಯಿಂಗ್ ಹೇಗೆ, ಫಿಂಗರಿಂಗ್ ಹೇಗೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶ್ರುತಿ, ಲಯ, ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಅದನ್ನು ರಚನೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೃತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೇಗಿದೆ, ರಾಗಾಲಾಪನೆ ಹೇಗಿದೆ, ನೆರವಲ್ ಭಾಗ ಹೇಗಿದೆ, ಸ್ವರಕಲ್ಪನೆಯ ಭಾಗ ಹೇಗಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ್ದು ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಕಚೇರಿಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ರಚನೆಗಳು ಯಾಕೆ ಹೀಗಿದೆ ಅನಿಸಿದ್ರು, ಅದ ನಂತರ ಅಬ್ಬಾ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿದೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ನಿಜ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನು ಬಿಡದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಇದು ಹೀಗಿಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಡೆದದ್ದು, ಕಲಿತದ್ದು ಕೂಡ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಒಡನಾಟ, ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳ ವಿನಿಮಯ, ಇದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ತಾವು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದೆರಡು ಪೀಸು ಮಾತು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ, ಯುವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಚನೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಡೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏನು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಒಂದು ರಾಗಕ್ಕೆ, ಏನು ಬೇಡ, ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನು ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂತರೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ನೆರವಲಾಗಲಿ ಸ್ವರ ಆಗಲಿ ಬಹಳ ಶೋಭಿಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳೋರು, ಕೃತಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ರಥ ಓಡ್ದಂಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಅಂತ. ಆ ಕೃತಿ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮನನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಗಮನ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದು ಉಂಟು. ರಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅದೇ ಸಂಗತಿಗಳು ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನೋ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿದ್ದು ನಿಜ. ಮತ್ತು ನೆರವಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಸ್ವರಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸಿದ್ದು. ಇದು ನನ್ನ ಉದ್ದಟತನ ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಈ ಕಲಾವಂತ 2014 ಈ ರೀತಿಯಾದ ಉತ್ಸವಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿ. ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್, 14 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಇನ್ನೂ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಲಾವಿದರು, ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಲಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೀಲಿ. ಈ ಕಲಾವಂತ 2014 ಇತೋಪ್ಯತಿಶಯವಾಗಿ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you very much, Sheelaji. The humility with which you said that you have got to learn something, I'm sure the young students, young artists will carry back your advice. Due to paucity of time, I request, in case any one of you judges would like to share something very quickly. There's not much of time. Maladi Suri Babu. I will take only 2 minutes to speak to you.
because this is the time to listen to Abhishek's concert, clubbed with the announcement of the competitions. Vyaso naigama cherchaya mrudugira valmika janma muniki vairagye sukayeva bhakti vishaye prahlada yeva svayam Brahma Naradayeva cha apratimayo Sangita Sahityayo Yo Ramamrutapana Nirjita Shivaga Tam Tyagarajo Bhaje Some 40 seconds have gone. I'm very happy to participate as a judge to the great event here in Bangalore. In fact, I'm using BP tablets since 10 years. And since 1 week, after starting the music competitions, my BP has a little bit raised to the higher level. And immediately I contacted the Dr. Muralidharan, who happens to be my best friend in Narayana Hrudayalaya. I went there, I had a medical checkup there. Probably my co-judges do not know. Say a little bit higher, sir, don't worry. Why? Because how to disqualify a person here? That is the reason before my BP raising. It is very easy to a common man to judge the music. Even in All India Radio also, we have a co-opted one member to listen to the music during the auditions. One person who knows pretty well the knowledge of music, and another person, the producer of the music in All India Radio. And third person will be who is interested to listen good music. He doesn't know how to sing. He cannot say what is the music, but he will be in the judge. He will be in the audition group. For you, it's not a problem to judge the best. But knowing how to disqualify a person, those who have been giving wonderful concerts till yesterday, it is a highly impossible, not only for me, for all, for M.S. Sheila's madam and Krishnamurthy garu and Anand garu. We had a tough job here. Of course, I will be very much released mentally after giving the announcement. First of all, I would like to thank the Karnataka Fine Arts Council, and I hope they will continue for years together. I would like to say only 1 or 2 sentences before you. We have a Sabha in Vijayawada, Samagana Lahari Trust. And yesterday I was talking to my sons, Malaj brothers, to invite these youngsters to our place to perform the music concerts along with the other Sabhas in our place in Vijayawada. That is the first point. The another drawback in this is 14 competitors have come, 14 kacharis have been performed by the eminent youngsters, including instrumental solos also. It is highly difficult to differentiate either instrument or vocal, or giving only one prize among 14. It is highly difficult.
And we have discussed it with the council also, and I hope next year they will do the best to the satisfaction of the competitors, as well as the audience, as well as the parents. The entire credit goes to the students' gurus, those who have trained them very well. The entire credit goes to them, because it's not a joke to sing classical music. It is very easy to listen to the instant music, film music. Instant film music, we feel very happy to listen. It's a temporary relief. But we have a permanent relief with the classical music. I hope so. And I am very much thankful to the committee as well as the members for having invited me to this great event. I remember forever, forever I will remember. As almost all the things were covered by M.S. Sheila Madam. So I did not tell anything more than those things. I have learned so many things from you, from the youth. I have learned so many things. If at all anybody comes to me, when anybody asks me, sir, I am going to the competition, what are the steps to be taken? I have noted down all these things which I have learned from this youth. Right from the selection of the songs, as Sheila was telling, right from the selection of the songs. Selection of the song is very important. It's not that you exploit your everything, caliber, by singing the rare ragas, very rare ragas, which were not at all used by the Vagyakaras, which are very much useful in the textbooks. It's not that much. Because whatever we present on the stage, that is important. How many hours you have practiced, it's not important. Since you have a committed thing and you have dedicated to the music, all the musicians have performed very, 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 very well. The only drawback is, I am very unhappy that you are having only one prize. And next year, you will have more than one. I hope so, and I will demand the council to give another 2 prizes to the youth. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, sir, for your valuable advice to the youth. 2 important things. One is the council, all the members of the council definitely had discussed on day 1 that from our side, each of the organizations would definitely have at least 2 concerts during the next 1 year given to some of the participants of this whole series. So I request you all to approach the organizations, and I'm sure all of us who have been part of this council will definitely take it forward. That is a promise from our side. Second thing has been the participation of the audience. It has been amazing, and I must tell you that we had a weighted average kind of thing, so it was not totally dependent on the number of people who came, but how the people had talked about the concert. And believe me, your views are so good, and which matches a lot with the judges, which is a great thing to happen. Now I'll quickly go through we'll take the announcement of the prizes. Before that, any guesses we'll announce the Mridangam first. We don't have much time, but any guesses for the Mridangam? Okay, it is N.C. Bharadwaj. Mrs. Geeta Rajshekar, Trustee, Bharathiya Samagana Sabha, will hand over the
will garland the youngster. I request Sri Arjun Kumar to award the certificate. They come from the same school of Shivraman sir. Okay. So, on the violin accompaniment, we didn't. Yeah, I don't think we had any major difficulty in choosing Sri Vittal Rangan. Srimati G.V. Neela, Sri Ramakala Lalita Kala Mandir, in memory of Karnataka Kalashri, Srimati late Ranganayakama. I request our own H.K. Venkatram to give the award certificate. An icon of Karnataka, H.K. Venkatram hands over to Vittal. Here comes the tough one. Believe me, it is tough. And it was a very bold decision by the judges. It is a very bold decision. In the sense, when I say, with so many vocal artists performing, and yet to go ahead and choose somebody who's not a vocal artist for this competition winner. Any guesses? I've almost given it. Apurva Krishna, please come. Srimati Vani Satish, in the name of Bellari brothers, Venkatesha Achar and Sheshigiri Achar sir, will garland Apurva. I request Abhishek Raghuram to hand over the certificate. Coming from at least they belong to the same family in some way or the other. She is a student of Lalgudi, Brahmanandam, and Abhishek, part of the Lalgudi family. All the best to all the artists. Thank you very much. It was exciting, I think. Yeah, and what a performance we had during the week, and what a result. There is always a surprise, and yes, there was a surprise. Yeah. Would the winners like to speak a few words? Yeah, if they want. Winners, Apurva or Vittal or Bharadwaj? Yeah, time is a problem, I know. Okay. Sorry. Yeah. I request the chairman of KFAC to honor our guests as well as the three sponsors. Yeah. Abhishek Raghuram, Shri H.K. Venkatram, Shri Arjun Kumar, Srimati Vani Satish, Srimati Geeta Ravishankar, and Srimati G.V. Neela, I request Sri Venkatram to say a few words here, please. No, first of all, congratulate all the winners on behalf of Abhishek and Arjun Kumar here. His BP
had increased. That's what Maladi Suri Babu sir said. I'm sure all the judges would agree with him that their BPs would have shot up as well. They didn't mention that. Because it's a galaxy of talented youngsters who have participated here, carefully chosen by the KFAC here. It's not a mean task. In the first place, as many times mentioned here, getting 2 organizations is a mountainous task. And one can imagine getting 10 organizations coming together. Big kudos to them, because it requires like-minded people to get together, remove all the differences and all sorts of egos and issues behind, and think only about encouraging music. And what more could they have done but to encourage the young and upcoming artists in this fashion. And it's a glorious way. The number of people who have assembled here, and I've heard that all the days the attendance was very good, and the quality of music was of high caliber. Big kudos to all of them. And I only pray and wish this continues with the same strength or even more going forward. And on behalf of us, I would like to again congratulate the winners. Thank you. I can assure Sri Venkatram that it was not that much of a problem to get 10 of us together. But of course, we have been managing concerts for many, many years. I think roughly 20 years each, on an average. And we needed a person to manage the managers. And so the manager to manage the managers will now give you the vote of thanks. Arvind Buramakal. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, and for all the people who are watching the webcast from wherever you are in the world, a very warm welcome. When the suspense is over, before the awards were announced, there was a calm. And then there was the storm when the awards got announced. And now again there is a calm. So, having got me to propose the vote of thanks in a state of calm, I thank the council for that. It is quite an onerous thing to do, because just after this we will have a concert by Abhishek Raghuram, H.K. Venkatram and Arjun Kumar. I know all of us are eagerly, anxiously waiting to get there to listen to them. But I think just to look at the last 8 days, and even well before that, all the activities that have gone behind this, I would with very deep gratitude and on behalf of the entire council, want to thank quite a few people. So I request your patience to listen me out, because each of them has contributed immensely to this cause. I would first request all the artists who are present here, who performed over the last 7 days, to stand up, please. And I'm sure this thunderous applause is also to those who have not been able to make it to this function this morning. And I'm sure many of them are watching the webcast as we are speaking here. Thank you so much. Thank you. To the judges, the 4 eminent judges, I request you to please stand up and take this. What appeared to be an extremely difficult job was made so simple at the end. And what probably won was very uncomplicated, simple music, end of the day. So thank you all for coming here, being present on all the days. And it was about 65 hours of intense concentration that you had to put in over the last 7 days. No mean joke. So thank you very much for that. Well, all of this would not have been possible without we getting generous share of the donations and sponsorships. So to RMKV, who's our platinum sponsor,
a very deep sense of gratitude that they supported us in the very first year for this program. So thanks to RMKV. We have had donors that we have put up here on this side of the hall. Sree Pati Sridhara Shanta Charitable Trust, Sree B.V. Nagaraja, Sree D.R. Srikantaya, Sree H.R. Yatiraj, and Dr. P. Sadanandamaya, and our own Mr. Raghavan. Yeah, I think they deserve a much louder round of applause as well. To the award sponsors who are seated right here, all the three ladies at the other corner of this stage. To all of them, a big round of applause, and thank you so much for sponsoring the awards. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಡೊನೇಷನ್ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ you have donated money during the course of the 7 days. So we thank each one of you who has donated. So when we were thinking about who to partner with in terms of providing mass publicity, the first name that came to our minds was All India Radio, 100.1 Amritavarshini. So when we approached the institution, we were wondering whether it's going to happen or not happen, because we approached them a bit late in the day. But the proactiveness with which they responded, when we were stretching our one arm, they were opening up both the arms to embrace us. So that's the kind of invitation we got from All India Radio. So we thank All India Radio for this gesture, and more partnerships in our upcoming programs with them as well. So for people who were able to make it on all the 7 days, I'm sure you all enjoyed the concerts here. But many of them, thanks to the traffic challenges in Bangalore, would not have been able to make it on all the days. But I've heard from many of you that, though you couldn't make it here, but you were up to date on all the concerts. And for that, our webcast partner, Shaale, live. I'd request Kanda to just quickly walk up and accept a... No, the entire publicity material, from the design of the publicity material to the dissemination of information, to designing this backdrop, which is so gorgeous, as you all can see. Whoever has been connected with us on Facebook and YouTube, managed by Skanda and his team. So thank you, Skanda. Now, what makes this festival even more a grander affair is the presence of senior artists on all the days here. Many senior artists have visited this venue and listened to all the youngsters performing. To all of them, a very deep sense of gratitude from us, thanks to them. And I think going forward, this is what we really want. As organizers, we would request all the senior artists to be present in various concerts. Likewise, all the youngsters. I was very happy to see the youngsters come and listen to the others performing here. So you're welcome to attend others' concerts, concerts other than yours as well. So please come in large numbers in future too. Media has been very supportive to us. We had Hindu that has given phenomenal coverage for this event. Thanks to Ranjani, Govind, Rani Kumar, and Praveen, as well as Deepa Ganesh for that. Deccan Herald, we have Professor Mysurvi Subramanya, eminent musicologist, who's been of so much of support to all of us here. Sri M. Surya Prasad of New Indian Express. We had ANI, Asian News International, that came here and covered a couple of concerts, which will be telecast on, hold your breath, it is DD Urdu.
Okay. And City Plus, Kannada Prabha, Prajavani ಅವರು ವಿಜಯವಾಣಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕವರೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. A program of this nature is not possible without a very good venue and without good acoustics and a good environment here. So we would like to thank the Bangalore Gayana Samaja for providing this hall and all the 8 days. With excellent support from the entire team. We had Linge Gaudru matte Ramesh avaru who helped with the acoustics. It's been best of class acoustics that we have seen here. Canteen, I think all of us who have been there for the last 8 days have put on a couple of kilos, thanks to the bhajis and bondas and everything else here. So the upkeep of the whole venue here has been fantastic. So to Dr. M.R.V. Prasad, thanks a lot for that. There's been one person who has helped do the Prana Pratisthapana of Karnataka Fine Arts Council, which is drafting the trust deed and getting everything done to make this a legal entity. So I'd like to invite that person up on stage, Mr. G.S. Prakash, who is a chartered accountant. Whether it was morning or late evening, or you can imagine getting a trust deed for one organization is difficult. So 10 organizations coming together and getting a common charter, all the clauses to be agreed by everyone, was a big task. And so whether it was morning, afternoon, evening, night, Sri Prakash was always available for us. And I'd like to mention that you did it pro bono for this organization, so thank you very much. Finally, we've got luminaries here. Gangama Keshavamurthiಗಳೇ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ತಮಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. With this, if I have missed out anybody being mentioned in my long speech, I do apologize sincerely because that's not intentional. I know Anantram sir is coming here and telling me I've missed a couple of them, and those are people who are right behind me. I would like to invite them up here. Akshata and Harini madam. Please come. You have seen them on all the days. Thank you, Akshata. Thank you, Harini. I was wondering whether I should thank Mr. Raghavan also. Should I? Please come. It's been a wonderful time. He's kept you all on your toes with those very, very pithy remarks. Just one sentence or two sentences that conveyed the whole thing about the concert or about the event. Thank you very much, Mr. Arvind. Thank you. With that, we conclude this ceremony. Now it's all over to the artists, so I'd request Mr. Anantram to. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಅರವಿಂದ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅರವಿಂದ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. And our friend Mr. Kumar, who has taken so much of pains to do so many backstage work. In the meantime, I also request our judges and the 3 winners to come onto the stage. We'll have a quick photo shoot because we can't keep our artists waiting. Kindly. Sir, if you don't mind, sir. And the artists, the 3 awardees kindly come onto the stage.
ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಒಂದು ಮಾತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಮಾತು. ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಈ 7 ದಿವಸಗಳು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಹಿರಿಯರು ಬಂದು ನಮಗೆ ತಿಂಡಿ, ಕಾಫಿ, ಊಟ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡುವಾಗ ನಮಗೇ ತುಂಬ ಸಂಕೋಚ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಒಂಥರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದ್ದೀವೇನೋ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋವಂತಹ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಬಂತು ನಮಗೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. As always happens when there is a long list, you tend to forget one or two. Nothing intentional, Chandana. Chandana has been helpful in managing the Facebook and YouTube account part along with Skanda. So, Chandana, please.